Hello, good evening sa ato ang mga mamis sa Bohol and beyond. So we are live now on Facebook and this is Boholana Mami Tribe Team. So karong gabi una, nagyud tay mga na-late gyud tag 12 minutes and we are sorry for that. Kay nagyud tay mga technical difficulties nga kanang giingon og new normal nga nagkalisod kay tungod sa new normal. All right, so karong gabi una naatay special guest. This is still the continuation of our road show on breastfeeding in the celebration of the World Breastfeeding Month. So nalantay gamay nga mga reminders kay naay mga concerns nga ning abot nato for the past week. Let me just grab it. So naay atong mga concerns like sa mga winners sa ato ang raffle. So naay gipaabot si Doc nga kadtong nakadaog sa pediatrika nga gift pack. Moabutay pa ang ato ang gift pack. So pahibalon lang mo kung kanus moabot. Okay? So again, every session sa ato ang live talk naagi hapon tayo raffle. So to qualify for the raffle, you must have liked Boholana Mami Tribe's Facebook page. You must have shared the current virtual talk poster, and it must be in public. And comment down heart below in the stream with your complete name. So amuan ang gibutang karon na complete name lang kay we have found out na daghan kaayog mga accounts na pare-parehas. So naay mga alias lang or mga alias lang and same person lang or same mommy lang di ay sila. And we have added one so may tawagan niya bag-o nga rule that if you have won last week dili ka pwedeng mo join karon na week for the raffle, but of course please still watch sa ato ang live kay karon very informative ang ato ang talk and we have a very special guest. Special guest yun siya because I think sa Region 7 siya lang. Siya pa lang ang atong pambato sa Region 7. All right? So without further ado, ako ang sa tawag ani ipakita ang ato ang guest speaker. So ang title sa ato ang evening talk is Breastfeeding Success Through Breastfeeding Support. And of course, since we are talking breastfeeding support, naagi hapon ang Boholana Mami Tribe, ug naagi hapon ang Breastfeeding Bohol, and naatay upat ni siya ka trained breastfeeding counselors, trained ni sila sa atong guest speaker karong gabi una. And I would say na it would be a reunion sa nilang lima. So sa Bohol, I would say daghan kaayong mga mo support with breastfeeding, but kanang moingon ka nga certified, upat pa lang ang akong nailhan. Okay? So ang atong guest karong gabi una is a mom of two. She is the founder of the Milk Making Mommies sa Cebu and
our Tita Doc Ma'am. So pagkangan lang nga natay gitawag og Tita Doc Ma'am, kabalo na gyud ta mga mamis o kinsa ni siya. She is a pediatrician, an international board certified lactation consultant, and a certified pediatric massage therapist based in Lapu-Lapu City. So please welcome with a virtual round of applause, Dr. Marini Esguerra. Hi, Doc. Hello, Janice. Doc, thank Hello. you. Hello, Doc. Can you hear me? Yes, we can hear you, Doc. That's good. Salamat sa masigarbong pakpak na may real pakpak. Very good kayo ang tech support kay nag-innovate gyud na gyud tay palakpakan nga tinud-anay. So Doc, thank you kaayo for answering our call. Kay I know na happy ang mga moms and we are lucky na itagaan gyud minimo og time karong gabi una. I know very busy kayo ang schedule. Nag-follow man gyud minimo sa imuhang social media accounts and live here, live there, talk here, talk there. Gyud kayo very busy gyud. And it's because this month is para gyud ni sa mga lactation consultants, sa mga breastfeeding support team o para sa mga mama nga still breastfeeding or planning to breastfeed. So ang atong topic karon Doc is about breastfeeding support. So yes. Para nimo Doc, how important is a breastfeeding support para sa isa ka mama nga nagpasuso sa iyang anak or katong nagplano pa nga magpasuso? Thank you for that question, Janice. Kay ikaw ra gyud nangutana nako. Because you know, it's sa TV manggod o tanaw ni mos mga salida ba sayon kay tanaw no kay gwapa kay ang mga mama human nila og panganak dunghay ang buhok nya lipstick. Yeah. Mura sila nakatog. Pero in real life actually why tog ang bag-ong nanganak, di ba? Mao gyud. Sakto gyud. Aside from the basic support nga kinahanglan na agyud sa imuha after you give birth, dapat gyud pagyud nga na ay somebody nga na experience sa pag-breastfeed sa imong paligid. Kay sa ato ra bang panahon karon atong mga lola kay nag-bottle feed man gud na sila, wala sila nag-breastfeed. Di kayo sila kabalo sa atong mga paagi sa pag-breastfeed kay wala nila naranasan. That's why it's so important nga before ka manganak na naka-identified person who can give you breastfeeding support. Preferably somebody who also kanang had experience either taking care of a baby who was breastfed or having breastfed herself, or kung lalaki ang imong supporter, naka-experience siya nga nakatabang na siya glain nga nag-breastfeed sa una, kay lahi ra gyud nang nasa libro ug nasa seminar. Lahi ra sa actual. Tinuod gyud Doc. So I myself experienced a lot of kana bitawng mag-conflict ang imuhang iingon, ang imuhang idea or imuhang nahibal-an nga insakto nga buhaton nag-conflict sa isa ka kataw nga out of nowhere lang baning sulod siya nga, oh, I would like to support you with your breastfeeding journey, and then naglibog na intawon ang mama, kinsay ako ang sundon. So sa mga mommies din ha, we have to find a group kung kana yung naay experience in terms of sa practice and kanang siya mismo nagpasuso. However, kani magong experience is case to case. So ang iyang experience could be dili applicable sa imuha. So it's better to accept mga ideas from other moms pero imo sang timbangon ug unsay mo work sa imuhang sitwasyon. So importante gyud kayo ang breastfeeding support Doc no. So sa Cebu, I know nga very active ang breastfeeding support dito, and in fact, most of our mommies sa breastfeeding Bohol, members sa breastfeeding sa milk making mommies sa Cebu, and active sad sila mo share sa unsay ilang mga experiences, and we thank you for that Doc. Kay ikaw jud ang nangunay nagpasiuna ni ining tanan. So importante gid ang breastfeeding support Doc.
Importante gyud kaayo niya kinahanglan sad gyud nga open imong mind inig start no kay lain-lain man gud tatanan og journey nya lain-lain sa tatanan og kanang backstory ba like we all have experiences sa atong childhood sa ato ang as you were growing up and in our family it's different for everyone and you should always take that into consideration sa imuhang experience kay di gyud tanan naa sa libro. True. I'm so happy nga naanay breastfeeding Bohol. Kay lahi gyud ang kanang bitawng naamoy familiar experiences o familiar history with the people nga kastorya nimo nga naghatag nimo og support. Kay panalitan na sa layong lugar aside from layo ang mga tindahan asa magpalit og mga things, di ba? Ang mga kaila, kinahanglan gyud or mas maayo gyud nga naa sa atong duol ang nagsuportar sa atoa. Mao gyud and sad na siya kung kuan kanang magkita gyud in person pero medyo imposible karon no. yes, but guess what, Doc? Because of your breastfeeding meetups, we also have our breastfeeding meetups, and of course, ikaw ang model. Kita So, ko. Very nice. And kung pwede na gyud ni ang Bohol self-sufficient kaayo. I'm so proud of my children. Kini imuhang mga angels mao sad ni kaabag yun nako sa tanan. So nagkita-kita lang yun mi ani nila tungod pod nimo. So nag-abot nangita ra po kog paagi nga unsaon ako nga ma-reach out ni nako sila, and then eventually we have created a group, we have created a tribe, and salamat sa Ginoo at mao gyud so kining breastfeeding support, Doc, we know nga sige makakuha tag support from other moms, from those nga naay mga recent experience or experience nila sa una, but it's still to ask for support from a professional kanang atong gitawag og maog yung iyahang gistudyuhan ang about of lactation. So then ning abot ang lactation consultant. May lisod kaayo ni siya kay murag ang mga tao wala pag makahibalo what are our roles as a lactation consultant. So as a pediatrician, Doc, what do you do as a lactation consultant? Okay, so the question is how am I different from a pediatrician as a lactation consultant? Okay. In a pediatric visit, when you see your doctor, there are many things that need to be done in that period of time. And how long do you have with your doctor? Diba? Like 30 minutes is already very long with your doctor. Usually a consult will be like 15 minutes. Sometimes there are consults, if I'm very familiar now with the family, igabot may na ko nga, oh, naunsa. Okay. After 5 minutes, human na. Okay, memorize na nako siya. Memorize na sad ko niya. May na siya, Dok, katong para to. Oh, yeah. Ana, diretso lang. But in a visit with your doctor, first you need to talk about unsay sakit sa bata, unsay reason nga ni anha mo. No? Naapay, another one is mag-monitor sa vaccination. The vaccination can be so long, daghan na ba kayong bakuna? 15 minutes siguro usahay maabot ang vaccination nga storya. Yung mag-monitor pa o growth and development. So growth is mag-measure sa head circumference, sa weight, unya sa iyang height ug length. Mag-compute pa gyud na usahay na ay computations. Pagkahuman, butang pa gyud na sa katong growth chart, di ba? So that's growth. Napag gyud development. Development is developmental milestones, mga ingon ana. Now what if 4 years old na nga bata, dahan ikang i-check. Yes. No speech, motor, fine motor, expressive language, receptive language. Pag human, mag-check pag yung kasi ang feeding. Yes. Gikaon na, unsay ang gikaon, ana-ana. Sa feeding, ni fall in ang breastfeeding. Okay. Aside from that, you also have to talk about preventive pediatrics. Like, did you baby-proof your house? What is the temperature in the room? How many days, how many hours outside did you spend? In that time
of your 15 to 30 minutes maximum consult with your doctor, you have to do all that. But if I want to see the patient kay ganahan kung makita unsa iyang feeding, I would always allot another appointment, a separate appointment with that patient, because I want to see the feeding. And so I put on my lactation consultant hat na. I'm going to need more than an hour to see how you prepare to breastfeed, how you breastfeed, and then after you breastfeed. Because sometimes ang problema ra ba nasa end. Like ighuman na og tutoy anha na mo sakit, mo change ang color sa nipple, tan-aw nimo unsa ang shape sa nipple. So nagtan-aw na ko og breastfeed for around an hour or 15 minutes. That would be the shortest, no? Kung medyo okay sila. Ighuman na tudloan pa nako siya hand expression. Tudloan pa nako siya breast massage. Ya kung na yung mga infection or other things. So you really cannot put a lactation assessment during a pediatric visit, because I would need maybe 3 hours to do the whole thing. And also the scope of honestly lang ako as a pediatrician, no, when I studied lactation, when I opened the book, nakaingon gyud ko, hala, a whole new world man di ay ni oy. It's so different. I mean, it's familiar to me, but there are so many things, so many details that I was not able to touch even if I was already interested to begin with. Because in the breadth of the scope of things a doctor needs to learn, wala siya na-appeal og suksok sa among syllabus. True. Lahi gid siya matun-anan. So, not everybody needs a lactation consultant. Although it is very, very useful to, if a lactation consultant is in the team, like when you give birth, kay makita dayon kung naay mga problem, ma-check kung naay tangtay, naay torticollis, plagiocephaly, kanang pihing bitaw, ang dako kayong pihing, ana makita dayon. But most people just really need basic breastfeeding support from somebody who is trained in lactation, like what we have nga kanang sa kuan bitaw lactation management training sa Philippines. Now I think it's also required in other countries also as part of the MBFHI requirement. But maybe someday our facilities can have a lactation consultant in their team. Okay, when I was training in one of the hospitals in Manila, akong trabaho dyanis tagabuntag, i-rounds na ko tanan mga anak. Like, wow. Multiple floors, ako ra usa. Mao lagi. Kay tungod kay limited pa ang mga cases. Plus, wala pagyud ta kahibalo kung asa gyud ang atong role specifically musulod. So, because daghan man kaayong professionals nga kabalo mo support with breastfeeding as to like a lactation consultant by profession, murag galisod patag-asa ta isuksok. Sakto ka, Doc. And nakuan ko sa pag-ingon nimo nga pagtan-aw nimo sa libro sa lactation, ingon ka nga it's a whole new world. Doktor na gani na labaw nagako pagsugod nako inko aw. Wa man ko kat damag ani pag eskwela panaho og nursing. So daghan napag other things like kanang right now I'm so interested in kanang like body work and manual therapy, kanang non-medical approach ba, because a lot of things happening in lactation is mechanical, anatomic siya, and if you can make adjustments with that, it would be so great. So mura ko kanang makita gyud kog PT or OT, ako gyud na pangutanon og daghan. Maog yun. And kana nga factor po, Doc, it's wala pa po na mahibalin na maka-affect ay na with lactation. So breastfeeding lactation murag sayon ra kaayo, ibutang nimo ang bata murag proper maski nang uban dili gani properly position murag pasagdaan lang. But daghan kaayong mga nahitabo behind sa scene nga wala ka dili gyud nimo mahibalan kung unsa gyud problema kung di nimo makitaan. Yes, di gyud madag storya. Dili gyud madag storya. Usahay gani paminawon gyud nimo, you can hear if there's a problem, you can hear the problem. And not only that, you're not only taking into consideration ang bata, ang whole
parang mama ug bata. Kay most sahay dili lang ang bata ang naay problema. Yes. Ang mama di ay. So True. and it was not the problem was not related to breastfeeding. It's related to something emotional na Yes. how the mother feel about the breastfeeding process, mao din nakaapekto sa iyang supply. So very complicated, very complex, yet wala pa tahibal-i nga we exist. So Mao gyud. nation of everyone, the lactation consultant po ko, nurse lactation consultant in the Philippines at the moment. So I'm hoping in the future, that's why I'm working closely with Doc Ine kay daghan jud kog nakatunan niya kay lahi man ang setup nako dire. So You know what, Janice? Pag kuan ako ba, pag human ako certify sa as a lactation consultant, number 13 ko in the Philippines. yes, and you told me that Karon, I was pila na number ron? 18. More 18 ka? number ingon ka na ako, number 18 ko. Akong ihap. But you know what? Di na ko kaihap ron. Medyo nidaghan yun ang lactation. Yes. But it really deserves study because it is really, really different in terms of scope. No? And then, the way, you know, when pagtuon ako og lactation, naghatag na ko lactation support sa akong mga patients as a breastfeeding counselor while I was studying lactation. But by that time, you know, it took me 2.5 years to study, to finish my training for lactation. During that time nga nag-study pa ko, nagsige sad ko give og help kay feeling na ko daghan na kay kong hibalaan. But when I was studying for the certification exam and everything fell into place like pieces of a puzzle ba. That's where this comes in. That's where that came in. I realized that I could have helped those other people a lot better if I had known all the things that I know at that point in time. And ko, hala, naunsa na to sila. But I guess because there was nobody else I could talk with at that moment, wala sad ko ma-referan nila. But kanang, it really makes a difference if you see a specific specialist for what you need. So Yes. I would encourage our counselors, mga counselors nga naminaw diha, pwede gid mo take sa exam, especially kung medical in yung background, it would be easier. Mao gyud. Ato lang naay mga aspiring ganahan tayo, and we're just waiting for the perfect timing. So naara ni sila sa mga likod-likod, Doc. Gusto gyud sila. Janice, yes, now Doc. is the perfect time. Why? Because we are stuck at home. True, but they're also working sa home, so murag busy mo pod sila, pero gawon na gid sila og mo mag-lactation consultant na. Okay, going back to our topic, Doc. So for me sa lactation consultant na field, sa imong giingon, Doc, sa Region 7, I think upat pa lang kabuok. And ikaw pa lang ang nasa Pilipinas. The rest, isa na sa California, I think. And think na isa sa Canada. So, nag-practice og lactation sa other countries, but we are still supporting our fellow mamas nga naa sa Pilipinas, which is a good thing kay they know when and where to get help. So, ako kung needed na ko nga ipatanaw gyud, for example sa Bohol, naay mo message unya need yun ako nga ipatanaw, akong i-message yun ang abti kaayo gyud, Doc, nga angel nimo is si Mami Carla o si Mami Hana. Kay si Mami Gian kay naman sa Canada, unya si Mami Nicole na sa Cebu. So si Mami Hana o Carla mo gini sila ang abti kaayo nga mudagan gini sila og adto. So thank you gyud kay Mami Carla, Mami Hana. And dili lang kana ang ipangbuhat nila, daghan pa nga wala nato makit-an. So okay, so going back, so ni nanay lactation consultant, pero unsa ang functions sa mga breastfeeding peer counselors? I think that bisan pagwa kay lactation consultant, basta na lang gyud support nimo nga lactation counselor nga pwede mag-call a friend sa lactation consultant. Okay, yun kaayo kay a lot of breastfeeding is emotional.
a lot of it is kanang kinahanglan nga ma-encourage ka, and then you know that somebody is supporting you, and then you're not alone, telling you you're normal, no? A lot of the things that most moms would be asking about, especially in the beginning and while they're still pregnant, can be answered by a breastfeeding peer counselor. Actually, the training that we give them, katong training, no, is just as long as the lactation management program. We just skip out the parts katong na mga preterm mo lang tong di kayo na mo katong specialized feeding, we don't concentrate on it so much, but we train them sa kanang mga sa kuan gyud katong listening and learning, more on counseling, because moms really need somebody who can listen to them. Sometimes they don't need advice, they just need somebody to listen. So it is really the emotional support that a breastfeeding peer counselor can give, as well as the technical know-how about the basic things, especially hand expression, proper positioning and latch. The peer counselors are so good at that. In fact, because I'm a pediatrician, medyo busy ang life. Then I'm active also in my household. No, I do a lot of things in my household, and I'm a very independent person. I don't let other people do things for me. So what happens is I do not always have time to sit with my patients. So I have 3 peer counselors in my team, in my clinic actually. Yeah. 3 kay busy man sad sila. Working moms man sad sila. So kung kinsa ray na ay time nila niya, ako'y patient for example, niya sa pediatrician, niya feeling nako kinanglan siya og a little bit of support sa breastfeeding. Ako insa, doc, magpa-lactation consult ko nimo, doc. Inko ayaw sa kuan sa talk sa to a peer counselor. Yes. Then the peer counselor will tell me kay iya man ang i-report sa ako So I'm a pediatrician who has a lactation consultant and a PT and a dentist in her team. Wow. Just like in mga group practice sa uban ba, pero wala mi in one room. Yes, di man importante nga dili na necessarily nga kinahanglan jud na ay mo in one, like in the clinic present tanan, kay refer man, which is most gibuhat sa peer counselors pod sa Bohol, kay kung naa pod sila mga questions nga dili pod nila ma-answer or matubag, or they need more information and more siguro advice to give to the mothers, mo message man sila nako, ate, unsay pwede na itong iingon ani, or unsa pay pwede na itong buhaton, which is nice and amazing. Kay we work as a team. Okay, so importante kaayo ang function sa breastfeeding peer counselors, and mga mommies sa Bohol and beyond, mga Boholana din nga mga moms, join Breastfeeding Bohol, join Boholana Mommy Tribe, kay naa si Mami Hana, si Mami Gian, Mami Carla, and Mami Nicole, nga very much willing to help us in our breastfeeding journey. Doc, na ay question dire, giingon. Lahi ang gisulti sa akong OB, lahi sad gisulti sa akong pedya. With regards to sa breastfeeding ni Doc, ha? Breastfeeding advice siguro ang pasabot ani. Asa akong tuuhan regarding sa akong mga breastfeeding concerns? Any insights, Doc? Okay, so I'm going to answer that metaphorically. No? Ako ang bana kay kuan siya Tagalog. Ang adobo sa ilaha basa. Ang adobo sa Cebu pareho ba sa adobo sa Bohol, uga-uga? Ano man yung adobo dyan sa Bohol? Hala, murag na pinauga pa niya. Kanang pinauga kay lami na kaayo. Diba? So pare-pareho sa Bisaya. Siguro, oo. Kay ang adobo sa Manila ba, kung tanaw humba. Hala, kinsay makatubag. Dili ko kaya katuan og. What I'm saying is, it's just different ways to attack a problem. You know, there's not just one way to solve a situation. There are many ways to solve a situation. Bisang pag math, there are many ways to do. Kay karon ako mga anak nag-Singaporean math. Pwede di ay na, no? Di ko kasabot, but it works. Kaya akong hibalan 1 + 1, 1. Ana, ilaha lahi. So,
your pediatrician and your OB may have different backgrounds, they may have different trainings, but they're looking at a solution of your problem in a certain way, but that doesn't mean that that's the only solution. So what you do is you listen to the solution of your OB, you listen to the solution of your pedia, try to see what's common sa ilahang solution, and if it works for you, then that's what you're going to use. But if it doesn't work for you, you need to tell your doctor. For example, sa breastfeeding, buntis, nag-contractions. Then moingon si OB, stop breastfeeding. Moingon si pedia, it's okay to breastfeed. But daghang mga in-between nga wa nasulti. Like, ang OB could mean stop breastfeeding right now. And then the PGF could mean you can still breastfeed, but later kung wala na kay contractions, kung stable na. But they mean the same thing, it's just in a different way. But it's never black and white. And if you don't like the answer that you're hearing, you can always ask somebody else. It's not True. disloyalty. It's not disloyalty. It's about gathering information to yourself. Murag scientific method ba? Di ba? Kinahanglan og 10 recent bibliographies before maka-reach ka sa imong conclusion. So, if your doctor will not feel bad if you ask somebody else. I don't know if I'm talking for everybody. Na siguro mo feel bad. Pero ako, I won't feel bad. I won't feel bad if you come to me and you say, Doc, nangutan ako ni Dr. Ana-ana. Kay I wanted to know. Sometimes ako gani mo ingon nga, you know what, maybe somebody else can have like a solution for this problem that you have. Okay, I'm looking at it from this perspective, but maybe somebody else can look at it at another perspective. Okay, 2-3 heads are always better than one. And gone are the days when we say something and you just listen, you know. You have to also read and see if the solution works for you. Because so it's not about who you're going to follow. Yes. You follow yourself. True. Listen to everybody. Listen to everyone. You follow yourself. Maogyo, Doc. So, kana manggong mag-ask ta og help, dayon, murag ma-feel ni mo nga, di ma siguro insakto to yung giingon. No, don't feel that. Kay sakto to imong giingon, Doc, na lahi-lahi og perspective. Like for example, ako personally, I went to a client, pag-abot na ko dito, pag buhat ako sa kong assessment, OMG, tulo na ka lactation consultant iyahang na meet. Then, gipangutanan ako kung saan na iyang gipangbuhat. And there's one thing nga pa nila nabuhat. Ako nakapabuhat. Kaya ako may kinalasan. So, yeah. Kaya buka sa kanang kadaghan sa ilang gipangadtuan, there is still even one solution or intervention that you could still give sa imuhang patient o sa imuhang client na very beneficial. So mga mommies, okay lang na mangayo og opinions and other mga suggestions siguro from different docs or different doctors, I mean, and different na mga peer counselors. Kay pag tandi nimo ana, muswak ra na sila tanan. But ang bottom line, follow your gut. So kung unsay giingon sa imuhang dughan o unsay giingon sa imuhang mind. So we are just here to support, to empower, to inspire. Pero as to unsaon nimo pagbuhat, ikaw ra gyoy makabuhat na kay imuha man ning kaugalingon. All right, Doc. So karon nga naata sa pandemic, Doc, daghan gyud kay tag restrictions in our practice. Kay lisod gyud kaayo like sa lactation lang daan, digman gyud pwede ang virtual, kinahanglan gyud mo adtuon. And because of that, daghan po kaayong programs, daghan kaayo tang mga dapat ipanghatag sa ato ang mga mommies nga nawala. So ang gingon dire is, with the pandemic, how has breastfeeding support services changed or adapted to cater the needs of breastfeeding families? So mutubag ko sa ako ang side ani is nawala gyud kaayo ang mga breastfeeding
meetups, mga breastfeeding support. Sa inyo ha, Doc, unsay kabaguhan? Para nako no, the change that I foresee will cause a lot of issues is why breastfeeding class nga in person. I know. Then but naay mga breastfeeding class nga virtual pero naamang good type population nga way internet. Ilang man ang igasto ilang internet sa schooling sa ilang anak. They really don't have access to kanang mag-Facebook live, mga inana. Ilang bandwidth, limited sad. I think that would be the most important. Daghang dili maunang yakap. Jadi sad ma-room in. Kay unknown man ilahang COVID status. But although you know you can do unang yakap and you can do breastfeeding and you should do breastfeeding even if you are COVID positive, what happens is a mom who is gonna give birth sa tinuoray lang magpanic gyud ignaan na sa ospital. Kuha sa swab ba, and then the insecurity sets in, the worry sets in, and there are so many things they need to think about, and as usual breastfeeding is the first to go out of the window. First malimtan. Then ang mga rounds sa mga nurses, especially kung COVID positive, is so limited because we want to also limit logistically the contact of our staff to a COVID positive person, di ba? Kay daghan man tang materials gamiton before we see a patient. Di pa yun before ba? When you ring the bell, ikan sa nurses station, pila ray pagdagan. Adto dito, pila ka hours, pila ka days, kanang pila ka times in a day, pwede mo adto ang midwife sa room o mga other staff sa room, makaadto gyud right away. It's not like that anymore. And even atong mga interns, kanang medical interns, no, I think there is a ruling now nga ang interns dili pa doon sa COVID positive nga rooms sa COVID ward. I'm not so sure about this but di pareho sa una nga atong interns, medical interns can also provide support by going there. And at the same time, they also learn from interacting with COVID positive with katong mga breastfeeding mga postpartum mothers. Karon kay wala gid sila exposure. Nigka-doctor na nila, wasad sila exposure. Bitaw no? In the future, 1 year naman sila ma-intern. 1 year na siya ma-intern na what if mag-radiology yung specialty? Wala siya ka-experience anang ni adto siya ni tudlo og hand expression. Na-miss to niya. So daghan gyud kayo dahil jud og impact. Dili lang sa breastfeeding family, sa healthcare team. Daghan gyud siya kayo. But sa hospital setting to siya, Doc. Naaman apoy nag-give birth sa mga lying in, would it apply ang the same na protocol? Sa lying in, manggod, wala manggod na kaayo matest sila. Actually, sa lying in, no, igumag panganak, hatag sa imo ang baby uli. Basta why symptoms. So, I guess sa lying in, it's not as affected. Because but ako lang is earlier ilang discharge sa lying in and also in the private hospitals and government hospitals. Earlier ang discharge and there may be complications nga ma-miss. I think that's how it would be affected. And then sa lying in manggod sa una, inighuman nimo panganak, pwede gyud ka mobalik sa imong gilaying sa asa ka nanganak, mangutana ka sa midwife didto sa imong buhaton. Karon kay wag gyud kay mapangutan-an kay mahadlok man kamo gawas. Di sa sila kaadto sa ilang health center. Sa amo diri sa Cebu na ipabasa sa Lapu-Lapu every Thursday. Naay murag kanang naibasahonon ba about breastfeeding niya. Basahon na siya sa healthcare worker niya. Mga tao nga naghuwat, bisan pag di sila interesado makadungog yun. Well, I think sa Bohol naasad na. Wala na kuan karon, so which is why nata online na lang na ang breastfeeding Bohol na ang Bohol na tribe
naa si Tita Doc Ma'am, na ang milk making mami sa Bohol, sa Cebu. And so how can we sa tan-aw nimo Doc sa amo ang grupo, sa amo ang tribe diri sa Bohol, what can we do better than this, Doc? Murag kuan kay nga question no, unsa pa may among buhaton, Doc? Actually, okay man good kaayo ang program sa Bohol. Like kuan na gyud mo self-sufficient. Hala. Ganhan ko na Yeah, word. congratulations. Thank you. And because of that, let's get on the stream, Mami Hana, Mami Gian, Mami Carla, and Mami Nicole for a reunion with Doc Ine. So mag-reunion sa tabi. Where are you na? Carla ra gyud ako nakit-an recently. Katong naghatag sa milk. Yeah. Yes, oo. So, there you go, Mami Hana. Naka-mute ko. Nag-struggle ko sa ano. Okay, Mami Hana, thank you for the work. Thank you for being a breastfeeding peer counselor and being so active with what you do. Nag-hack mo or ako? All I right. think ikaw ang nihang Mami Gian. Yes, hi. So, Mami J. So, Mami J is in Canada, but si Mami Gian is very active hapon. Kanang nindot kayong ang topic kay about breastfeeding support kay All right. Ninghang ko. or ako ang nihang. Si Janice ang nihang. Muchika rat ako nga ang topic na ba breastfeeding success through breastfeeding support niya. Ang number one yun sa akong reason nga na successful akong breastfeeding journey kay si Doc Marini. So, mo na siya. Chika lang ko. Alright, nara ko, ninghang ko ganina no. Yeah. Nihang ka ganina. Sorry kayo. Si Mami Nicole murag dili siya makapakita sa iyang self but naara lang siya. Si Mami Carla nag-ingon nga di siya ka-open sa iyang cam. Pero di daw siya ka-open sa iyang cam but naa siya. Nana siya. Na siya. Ay, hi Mami Carla. I-unmute siya. Hello. All right, so kompleto ang angels. The angels with the queen. So, nice kayong reunion. Magkuan sa tao, kinsay maka-screenshot, oy. Picture. Nana si Nicole. And Nicole! Mami Nicole, hi! So, nakani silang tanan, very much available to give us breastfeeding support. Doc, natay question nga gi-raise. Ang unang yakap po ba means talaga na kakalabas lang ng baby, papakarga sa'yo, tapos i-breastfeed, ganon? Or unang yakap pa rin yung wait muna, ma-clean na lahat at nasa room na saka lang ma-hold at ma-breastfeed si baby. Same lang ba? Okay. Ako ang i-rephrase ang question kay Tagalog kayo. Ang unang yakap ba daw, Doc, is pagkagawa sa bata, ihatag nimo, ipakarga, ipatutoy? Or ang unang yakap means limpyuhan sa una ang bata, adiser nimo magunitan o mapa-breastfeed. So, ato ang na-confusion si Mami Ani. But I think the counselors can answer that. Yes. Who wants to kinsay ganahan mo tubag adto? Hana. Mami Hana. Ako, try bito. Hala. Wait lang. Na-speak si Doc na mute. Mute ka, Doc. Unmute. Okay, there. I wanted to say that everything I said so far, matubag aning imong mga angels. Yes. Yes. Ato ang asa man si Mami Hana? Si
Sige, go, Hamamihana. Nasa question about unang yakap. I think si Mami Hana is very busy with our sa likod sa kay tech man siya. Can we have Mami Carla? And Mami Hana, same ra ba ang mute si Carla. Okay, ikaw na tubag Mami Hana, kay ingon si Doc ini, the angels can answer this question. Unsa daw ang unang yakap? Inakagawas ba sa bata, ipatutoy imong magunitan, or ang unang yakap means hulaton kung kanusa malimpyo ang bata, usa ipatutoy or usa nimo magunitan ang bata. Sa akong experience, char, kanang yes, for me same, and then ang katong gipa ako nakasuway jud ko both. Unsay both kanang Nga wala katong di ba after i-deliver si baby, di ba nagkaputi-puti pa na ang baby, ibutang man gina inigahom bisan pa og wa pa ka nahuwasan sa imong pagka ngarag dira og inutong. Ibutang man gina sa imong chest area, and then I don't depende man, I think depende siya sa naubang hospitals nga they really don't practice that much, so kanang masa na ang pait kung ang hospital dili kayo into that, but I believe that they are mandated to do that. yes, I think yeah. Yes, Mami Carla. Sige, go. Kaning ang akong kuan sa unang yakap is the moment nga mugawas jud ang bata sa either CS ka or kanang normal delivery, butang jud ang bata sa imong dughan, skin to skin. That's unang yakap jud. Kanang mo na meaning sa unang yakap, and kanang if kana bitawng sa mga hospitals nga private hospitals nga dili naka-practice og unang yakap, you can talk to your OB, ingnon nimo nga kana or kinsa din kanang more OB matali nga ingnon nimo nga kanang nahan ka mag unang yakap jud. Yes, it must be part of the birth plan. So kung naakay a request because that hospital is not practicing unang yakap, pero tagaan na gyud na sila og mandate nga kinahanglan mag-unang yakap. But then there are mga circumstances nga wala ta kabaw unsay nahitabo sa hospital. In case na gusto gyud ka, dili siya actually in case gusto gyud ka, tanang mama should do the unang yakap. So if naka-idea nga kanang hospitala dili kaayo, i-part na siya sa imong birth plan. Sakto si Mami Carla that you have to talk to your OB, and then ipaingon jud nimo ang OB nga, Doc, ako yung i-practice ang unang yakap. So kay una man, wala may una nga dili mo ay first. So siya yung first nga buhaton. Okay? So kung imuha pang limpyuhan, imuha pang unsa pa uban imuhang manipulation nga imong buhaton sa bata, it becomes the second. There's no point of having it called unang yakap. So unang yakap is pagawas diretso. Kangaroo mother care, skin to skin contact is very important. And it saves daghan kaayong mga premature babies nga na save because of the skin to skin and the unang yakap. All right? So napatay questions. Doc, nakoy last nga para nimo Doc, last nga dili question. Unsay imuhang ika-advise sa mga healthcare professionals nga naglisod pud sila og hatag sa ilang breastfeeding support? I don't know kung unsa ang mga circumstances nga naa, but dili magud tanan willing and dili tanan ganahan muhatag sa breastfeeding support. So say for example sa Bohol, natay mga doctors nga atong kauban na pud sa ato ang tribe,
And we're so happy na naatay daghan ubay-ubay kaayo nga pediatricians og mga OB nga kuyog nato sa tuang tribe. And pero naay uban wako kabaw og asa sila dapit sa Bohol, but naay manggoy mag-message on the page or sa group na maopnig advice sa iyang OB. So in this time unsay ato ang unsa may tawagan yun, unsay atong ika-advise sa mga mothers in terms of when they need to ask for breastfeeding support. Kanus-a sila angay manawag og tabang kanang tabang nagyod nga tinud-anay. Dili lang support, tabang na. Okay, Janice, imong question is very multifaceted. Okay. Kanang kung unsaon ako pag-phrase ako ang question, Doc. So, advice sa mother? Advice sa mother kung unsay iyahang unsa ba iyahang Kano sa siya mo mangayo og support? Yes. Okay. Tabang nagyud. Saklolo, Oh. something like that. Help me. Yes. Ana, or Yes. kanang tabang slight. Tabang nga kanang help na gyud nga. Kini. So I had one mom this morning ni message. Mao ni ang sitwasyon niya. Gipakita niya ang purma sa iyahang breast. Nag-seek na siya og support, nag-take na siya, konsulta na siya, ni-take na siya og medication. But I felt it's already gotten bad. Sa akong tanaw. Unsaon na to pag-encourage sa mga mothers na earlier on, dili pa to nga kanang late na kanang Yes. interventions nga kuan ganit mga anak ba? Ani, 100% of the moms should have breastfeeding support from a friend or kung why friend, peer counselor. Okay, everybody, even a mom who thinks she doesn't need help, needs help. Di gyud lalim mga anak bitaw. You really need a village gyud. You need a breastfeeding village gyud. Inigsugod og tulo sa first luha. Ask na for professional breastfeeding support. Luha. Trained yun. Luha means luha sa mama. okay. First luha. First tier. Okay. So kanang luha, Doc, does it mean nga luha kay tungod naglisod siya or luha tungod kay uncertain siya kung unsay mahitabo niya? Tanan luha. Luha sa uncertainty, luha sa pain, luha sa lonely, luha sa wa kabaon sa buhaton, luha sa nabuang nako, luha sa walay kabalo diri unsa akong gibuhat, luha sa way ga support nako, luha sa di ko ganahan sa gisulti sa akong doctor. You really need support na din because if you just ask Google, Google is not always rational and there's always very bad information. Sa matungnan lang. Sa matungnan lang dito sa Google. No? Ang problem lang is unsa to? Dayon na agabdan og mag-self-diagnose na doc baya grabe na kayo siya mga makitan sa Facebook nga wala Google nga hala modern ni siguro ko maningning nagmaayo. And then makasamot sa iyang problema, maka-depress o samot. Yes, maka-depress og samot. So if ever mo start na you have to seek na gyud a peer counselor who is trained. All right, mga mami. Okay, and then the peer counselor will usually refer to us lactation consultants. You don't know it, but every day somebody's asking us. Like, kanang every day, I probably know the problem that the person there is asking. Walang kakabao. Ngayon ko sa peer counselor nga, ayaw ingni nga ako'y nisulti. Because I did not see that patient in person man. Kana like ako, especially doctor ko, I did not see the patient. I'm just basing it on what you said. But based on what you said, this is what I think. And the peer counselor knows nga kinahanglan na siya mo tawag sa doctor or lactation consultant at this time. But what's interesting, Jan, is I have a lecture on this on Monday night, 8 p.m. Yes, nakakita ko. Sa 18, di ba? 18, yeah. Plug na to.
So mag-join ta ng tanan sa talk ni Doc. But mga mamis, as soon as makatulo na ang luha, tears of joy, tears of unsa pa nga mga tear may gingon ni Doc, unang luha. Unang luha. Unang luha. So kinahanglan nagyud ta og support. But rare man sa ato ang sitwasyon sa Pilipinas nga wala tay support inagpanganak nato, naatay kinadaghan ng support. Pero karon, Okay, wala karon. kaayo ron kay sa pandemic ba that I have a lot of patients coming to me kay wala sila'y makatabang sa ila sa balay. Even mga relatives or mga Wala man sad kabaw ilang relatives what to do, and then maosad. Oh. kanang bisa na nasa layo ba, like they need somebody to put a pillow on their back, and they don't know Maog that the yun. reason of their problem is wala sila pillow. Pero kung naa ang lola diha, or naa ang tita diha nga nga ni visit, or you know ni kuan ba visit sa baby ug sa mother, makakita siya nga medyo kuan, I'll get a pillow for you, or I get food for you, something like that. But they Maog don't yun. have that kind of support right now. Luoy kaayo. Maog yun. So again, mga mamis, available lang sa atong Boholana Mami Tribe, sa atong Breastfeeding Bohol. Tita Doc Ma'am, naalang kanunay, mu-answer ni siya og message mga mamis. Dili ni siya nga isin ka. Mu-answer ni siya o niya i-refer kaniya kung asa ang proper or kinsa asa kaniya i-refer nga kabalo siya nga matabangan ang mga mamis. Doc, thank you kaayo sa imong time. 1 hour is not enough. 5 ra to ka questions or ka mga points nga tuwang i-discuss. Pero amo kang i-follow karong August 18 sa imong talk about breastfeeding support. And keep in touch lang, Doc, kay natay mga plans, and I understand na ningingon ka nako, Janice, kinahanglan gyud ta mag-conduct og like online classes. Na ko, Doc, ako ang i-message nimo unya kung kanus ako available. Yes. And thank you kaayo sa imuhang gibuhat sa Central Visayas, Doc. Sa Actually, gitabangan sad ko. Then it was just my way of, as I was learning things ba, nga, you know, I needed to do it for myself. Why not take other people with me? Nagsiguro siya grow, and then all these people giving forward, like in Milk Making Mommies, daghan ba kayo members, no? Dili man ako i-take-approve og post, kani man sila. Yes. Kaya imagine ka, in one day there's more than 50 requests in a day, and like more than 20 posts will come, and then I can't read them all. So it's really the peer counselors who's really running the show now. Then ako kay maghuwat ra ko na makig-chat nako. So na-j time si Doc makig-chat. O sa peer counselors, so sad akong i-chat. Mami Hana, nakagiingon? Ang kasagaran ba ang mga taga Bohol, Miss Janice, kay dili pa bitaw kayo like mas established man gid ang Milk Making Mommies, and ana gid mo dagan, Doc ba? So murag kanang thankful sa siguro kay kanang mas grabe dito information man god, like ang sharing the environment. It's more kanang mo share ang other people. So kung magbasa ba na uban na daghan kayo mga silent readers sa dira, then they get the support by reading lang yun sa kanang mga posts. And pero nice kay naana sad bayay south of Cebu. Oh, really? Yeah, but di lang yun kay naasay kuan kanang north Bantayan. Naasad na sila, pero murag wa kaayo na active since nag-pandemic. But I think when the dust settles and people get used to the new normal, mobalik ra sad jud og activate. Malola na lang yung kuan ni mo, lingkod ako sa akong rocking chair. mo na gingon og nag-start sa pagkatita, nahimo ng lola kadugayan. Yes. Bitaw, Doc, thank you kayo sa time. Sa atong mga mamis late o gamay mag-end today.
pero informative man sad at very para nako kay kanang uplifting ang ato ang giistoryahan karon kay it's more on supporting you. Ikaw mama nga naay luha nga ning tulo. So ikaw mama nga nagsakit imong dughan, then nitulo ang imong luha. So mga mamis, once nga motulo ang luha, kabalo na ta kung asa ta mudagan for support. All right, so I think that is all for tonight. And again, thank you very much, Doc Ine. Thank you, Mami Hannah. Thank you, Mami Carla. Thank you, Mami Jay, Mami Nicole. To our mommies, by the way, si Mami Love, nag-brown out daw karon sa Tagbilaran. So, maoning ako karon. So, Mami Love, I hope na aka. We hope to see you next week. And thank you, Mommies, for tonight. We'll see you again next week. Ang atong topics all would about pediatricians' view on breastfeeding and all Bohol-based pediatricians. So we will be meeting Dr. Baton, Dr. Redilias, and napay isa ka doctor nga mo join nato next week. Okay, so I'm turning the floor to Mami Carla for our Wheel of Names. Wheel of Names ba ni? All right. And another reminders no na sa atong raffle katong mga nag-join nakadaog last week, dili na sila pwede sang modaog this week to give fair chance sa atong mga other moms na ning join karon. All right? So next week na napud mo chance nga maka-win. All right, bye-bye. See you next week. Mami Carla? Hello. Yes, so we are going to do the raffle for the following prizes. First is gift pack from GCGMH, then 2 Pediatrica gift packs, 1 GCRF face from Beauty and Beyond, 1 cake from Chris's Cakes and Pastries, and 5 100 peso load from DOH. So we're going to raffle now 5 100 peso load from DOH. So congratulations, Maria Riza Foliedo. Second 100 peso load goes to Ria Mylene Viva. Third 100 peso load goes to Jonathan Lauta. Congratulations. Fourth goes to Josebel Gunayao. And last 100 peso load goes to Lady Light Kaini. Next is 1 cake from Krisa's Cakes and Pastries. Congratulations, Quincy Bagnol. And next is gift certificate for RF Face from Beauty and Beyond. Goes to Jessen Valerie.
Next is 2 Pediatrica gift packs. First one goes to Joey Patayon. And second goes to Rochelle May Ruluna. And the last one is a gift pack from GCGMH. Congratulations, Gail Kate Gullies. Thank you for watching today and see you, mummies. Thank you. God bless. Bye.